شاماران سێکچی دەنگخۆشی زۆر بەهرەمەند کە دەستپێکی فەقەرەی کۆنسێرتەکە بەوان دەستی پێ ئەەکەین. وەکو دوور و نزیک ئەزانن مانگی ڕابردوو باسم کرد ئەم ساڵ بایەخمان داوە بە هونەرمەندانی گەنجی کوردستان لە هەر چوار پارچەی کوردستان و ئەم شەو کەشوهەواکەمان ڕوو ئەکاتە زۆربەی زۆری موزیکی ڕۆژاوایی یان گروپە کوردیەکانێک کە زۆربەی زۆریان لە ڕۆژاوا هاتوون. لە ناو کۆنسێرتەکەیە لە ناو ئەم شەوە من زۆرتر باسی گۆرانیەکان و تراکەکانتان بۆ ئەەکەم. Ladies and gentlemen, good evening. It's a pleasure to host the second concert of Zahawi Music House in 2025 for our international friends who were joining us last month. We have a season which starts from July and finishes in November. Zahawi Music House is on its fourth year. We started this project in 2022, which we hosted 5 projects every month in the Citadel. And these musical projects were also, we made a kind of a TV program with our media sponsor, Rudao. This year, as I explained last month, the theme is on Kurdish young talents. And we had a wonderful, in June, before we kicked off, we made a trailer on Rudao and we broadcast it, and we got 53 applications from different musical groups, but not only from Iraq, from Syria, from Turkey, from Iran, and from Iraq. And within those 53 groups, I chose 10 groups that we agenda every month, a concert for 2 groups every month. This month the theme was Rojava, the beautiful Rojava. And on the brochure and on the tickets, as you see, we invited a group called Yekpar, a wonderful group, which I was really looking forward to host them in Erbil. And we really tried, but their permission did not arrive on time to enter Iraq. So we did our best with our colleagues in Rudao to try to get their permit to enter Iraq, but they couldn't make it on time. But we didn't want to cancel the concert. The first part of the program will be this beautiful trio project, which I'm going to present 3 wonderful young ladies who are fantastic musicians. But the second part of the program tonight will be with some amazing Rojava Kurds from Syria who reside in Erbil. So it's unfortunate we couldn't get our friends to be with us from Rojava, from the Kurdish part of Syria. We did our best to bring them. I hope that in the future the permits can be more easily for musicians especially to come and to give concerts in Kurdistan of Iraq. The first part of the program, I'm going to introduce 3 wonderful young ladies who are going to give us a taste of their music. They are called Shamaran. So let's give a round of applause for 3 wonderful girls. Come on.
أموكو جروبي شاهمران بخيرات نواهميان دكن منو وباروين زكوباني خلك روجاوا ولقل روجان خلك بوكان روجلات ما پرفورمانسی کی بسترانین کلاسیکی کرمانچی لگل کلاسیکی سورانی حسکم پیشکشی و بکن و یکمین سترانه ما یه هنرمند نظامتین آرش کو بحثا دایک دکه بتایبت دخوازم بحثا و سترانه بکم ما اف ستران آمده کر و ما خواست کو دیاریا دایکا خو بکم جبر کو 3 ساله من دایکا خو ندیتیه وکی کاک هزار بحث کر کو دایکا من لگل گروپی روجاوا دهات گروپی یکتا من حس کر کو ناف مدا آمده با و اف ستران دیاری و بکرا لدی ساجی از و سترانه دیاریا دایکا خو دکم و دیاریا همو دایکن کردستان دکم
بالشهر روجك روجك رونهي روجك بالشهر روجك بخم بشر ولا تزال روجك بخم بشر ولا تزال روجك جاوي رشال خمارة وخمباجي لويت فريح النار وقلباجي خدا دريا مشارة وخمباجي خمباجي مرو قلباجي مرو جوانباجي خمباجي مرو قلباجي مرو جوانباجي هاني خنجة قدن كوجي لساجي هاني خنجة قدن كوجي لساجي سپاس سپاس شتتا دل زندوبي شتتا غنچه بروي تا بلبل بخن بي دل دوری نسروي ای بوکی کردواری اوی نی دل دایم یادی تو یا مستی منیش بەخێراتنتان دەکەم سڵاو هیوادارم کە باش بن من ڕۆژانم
لەگەڵ گروپەکەمان گروپی شاماران کە نوشین و پەروین خەڵکی کۆبانی منیش بۆکانیم خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵێ اینجا منیش ئەوڕۆ قەرار بوو دایکم لێرە بێ لێم دوورن دایک و باوکم بەس نەیانتوانی لێرە بن لێرەوە سڵاویان لێرەکەم دەستیان ماچ دەکەم زۆر خۆشحاڵم کە ئێوە لێرن لە ئێستاشدا گۆرانیەکتان پێشکەش دەکەین کە پێمان خۆشە ئێوەش لەگەڵمان بڵێنەوە هاوبەش بن و کاکەجاری گوڵیش لێرە Okay, so we have some international friends that are, I'm sure you want to know what we're saying. The trio project of Shamaran, Shamaran, the name, is very mythical. It's a very famous myth in Kurdish literature. This myth has many ways of interpreting. So this project of three wonderful ladies, Kurdish, and Rojan is from Rojhelat, the Kurdish part of Iran. She's living in Erbil. And we have the two sisters, Nushin and Pervin, who are from Rojava, the Kurdish part of Syria, who also live in Erbil. And they have an amazing story, which I'm going to really abbreviate in a couple of minutes. In the Kobane, the city of Kobane, which was very symbolic to us, the Kurds, and it was very symbolic internationally, these two ladies fled Kobane. Their mother, who was supposed to be joining them tonight, we were really trying to get them to come to Iraq, couldn't make it, told them to go, to find freedom wherever they want. And their story, these two sisters especially, they went to Turkey. They lived in Turkey for many years. They studied music in Turkey, in Diyarbakir. They were trained in Turkey, in the Kurdish part of Turkey. And then they found somehow their way to Erbil. They live in Erbil now together, and their story is so amazing that when I heard, I said, unbelievable. And they have another sister who is here tonight. Where is she? Here, Warshin. Warshin is there. And she's a fantastic reporter for Rudau. So thank you for coming. So the story of these amazing ladies and now this beautiful formation of three young, wonderful Kurdish young talents, and their story was so incredible. Beside their talent, I said, we must have them in our season in 2025. So we're gonna be the percussion supporters, and I hope you're gonna enjoy the next track.
ورا ورا دمى ورا دمى هيدا ورا دمى تكلي الكال همي دمى الليلة دمى بهرجي دردي بيني ندي عايش من ودمى من كيتشك عزندو تشلوما هيدا دمى استهلم يكجاي حتى شدولي بنجي شدولي بنجي ست مزعجة كلها تنجيني
تامی و مینگیان چند شیرینه زانی و تامی و مینگیان چند شیرینه شایا گرلی و دوستون مینگیان لو جیر زمینه شایا گرلی و دوستون مینگیان لو جیر زمینه ایرمینا جایم بقربان ای هوان چیلی کن شبیه کچاوی هر خون با قربان مینگیان زلفی داوداوی هر خون با قربان مینگیان اگری جفاوی Lara kurban arami dlayan şitir kirdim Lara kurban arami dlayan şitir kirdim Lara kurban ay şitir kirdim aklı verdim sutam Lara kurban şitir kirdim aklı verdim sutam Lara kurban zulfi
سپاس. ئەمە اشتراکی ئاخرمانە هەر کوێیتان زانی لەگەڵمان بڵێنەوە. یەک پرسیارم لە ئێوە هەیە ئەم سێ کچە جوانە چۆن بوون؟ دەی جوابتان چۆنە؟ زۆر بۆم گرنگە ئەم ساڵ زۆر گرنگ بوو بۆ من کە ئێمە بەهرەی تازە فەیسی تازە نەتەنیا لە باشوور لە ڕۆژاوا لە باکوور لە ڕۆژهەڵات لە بەشەکانی تر هونەر لە دارێکەوە بۆ دارێکی ترە و ئەمە ئیشی زەهاوی میوزیک هاوس بوو ئەم ساڵ ئەمە ئەجێندای من بوو ئەمە ئەجێندای زەهاوی میوزیک هاوس بوو کە ئەم جوان ئەم کەسانە بناسێنین. We're going to play the last track and I'm so delighted to have these three wonderful ladies that I see an amazing future. They play with passion. They have so much love for what they do. And they are beautiful. And I see a great potential. And this year, as I said in Kurdish, the priority of giving a chance to young talents, not only from Iraq, but Kurds from Iran, from Turkey and from Syria, for bringing them to Erbil, giving them a boost through the media coverage of Rudao, my media sponsor. And this is a great result. And I'm so happy to see so wonderful young talents that I can see a great future. So we're going to play their last piece, and then you're going to be ready for the second part. كل من زعمي زعم الهو
geçim keça kurdanım gülü kaseri lavanım Rihana rezu çemanım lavku ezevindanım Es geçim keça kurdanım gülü kaseri lavanım Rihana rezu çemanım lavku ezevindanım Delalet خوشیرینی دل رکیل هنگ بیلی تشکر تاگا با مدبینی بیری مزدبی دارم هادا چکنو اس geçim keça kurdanım gülü kaseri lavanım Reyhana rezu çemanım lavku mezdebi darım Çoxi mino çiriyam berana ve male mino çiriyam berana Çoxi mino çiriyam berana ve male mino çiriyam berana Taburistin destine zana ve male mino destine zana Çoxi mino çiriyam berana ve male mino çiriyam berana Taburistin destine zana ve male mino destine zana Çoxi qtanga نقرت ملانا وي مالي منو نقرت ملانا زور سپاس سپاس شپلەکەتان زۆر نەبوو چەپلەیەک بۆ ئەم سێکتە جوانە زور سپاس Huh? Okay. The second part of the program, I met this amazing lady who lives here. And I was really overwhelmed by her musical capability. She's very active, and her voice, which you will see tonight. So, without any ado, let's give a round of applause for Henderen Roj and her band. Henderen, where are you? Come on. Warren. So in the group, we have 3 from Bashur, from the Iraqi part. We have Reboir. Give a round of applause for Kak Reboir. Rewan. And Ali on guitar. So we have 3 guys, 3, and they are very active musicians, by the way. These guys are super professional. They're my colleagues. We've played so many concerts and projects together. And we also have, beside Hendren, 2 wonderful musicians who also live in Erbil. So let's give a round of applause to Kaka, my dear friend, Rizwan, Kak Rizwan, and Kak Azar. And before we go on, Kurdish music is like a rainbow with different colors, different expressions. From a region to another region, the tonality, the rhythm, the expression changes, but it's rooted in the same tree. And musically, when we talk about Kurdish music, music can be epic, music can be spiritual, music can be folkloric, music can be classical, and music has always had a very big part in our society. Our language is really dependent on musical styles that have different rhymes. In English, the best word is rhymes that has been passed down to us. So what you're gonna hear tonight from Hendren
are beautiful melodies, very folkloric melodies from the Rojava, from the Kurdish part of Syria. قالك بخير هاتن سرسرا وسرچاوا از هندرین روش خلقا روجاوای کردستانی اوا 13 سال از الكردستاني ما لوكي مالا منه افجي وكي روجاوايا لك من چه فرق جداينينه چند ستراني روجاوازي دياري بو بكم وهي دارم دليوه به ازو جروبي دقال من ده بخيرات ناوى حمياتكم قالك بخير بين سرچاوا
وقر منه قصدي وقر متربكم حاضر ما يجي حاضر ام هرنا بابي من شابلا Galaxy Pass. So
خمو خيالي تهز رفانده شولو بلانا تهز قراده خمو خيالي تهز رفانده شولو بلانا تهز قهانده جبرت صوته تهز شوانده باي أبنيا تهز هجانده باي أبنيا تهز هجانده آزاد شهری هر کس داری آزاد شهری هر کس داری دوهر برده آزاد شهری شان بسیار هنگل تدنری دوهر برده آزاد شهری شان بسیار هنگل تدنری نازک دلالی نور شمالی نازک دلالی نور شمالی رونی لبالی تاری دمالی آزاد رندی درمان کردی آزاد رند درمان کردی دوهر برده آزاد شهری شان وسیار هنگل تدنری دوهر برده آزاد شهری شان وسیار هنگل تدنری خوش سال هون چاوانن بدلي ويا هي دار هون قالك كيف خوش من وأوينا هاك سر تلفزيوني شي مدبينه هي دارهم قالك كيف خوش من يلا
رول مشوابا لاوكو دم هرمايا بارابو المتي خنابا دلالو بو هوار المشوابا لاوكو دم هرمالي بارا بو المتي خنابا شيرين دلم دلالي بو هوار المشوابا لاوكو دم هرمالي بارا بو المتي خنابا شيرين دلم دلالي وبقري المد بابا خاصي مش بكر خالي وازد شمو بشي سلاما نبيش كسي هتمار وبقري المد بابا خاصي مش بكر خالي وازد شمو بشي سلاما نبيش كسي شمار رسوس وهزرابه بمبهر حرد وحفيه ازم وخجيران فمابه درد عشقي تبديه رسوس وهزرابه بمبهر حرد وحفيه ازم وخجيران فمابه درد عشقي تبديه اشتبه باش كثير نابي دلالي مش غيني تكيه اشترها ما ودمين تشابه تنادم بكم اخديه اشتبه باش كثير نابي دلالي مش غيني تكيه اشترها ما ودمين تشابه تنادم بكم اخديه مالامن جمالامية تبتني سبرا مبتدي دليمن نتهيأ دلالي شي شربتي مالامن جمالامية تبتني سبرا مبتدي دليمن نتهيأ وكيسو قدراتتي دعوتي لقدامي رابنا مهر ضاوتي ضاوتي لقدامي رابنا مهر ضاوتي بشناتش طرفي سرات الخوكة بتشتي قراب دستي من بقرب بديلان دلالي شيري شربتي بشناتش طرفي سرات الخوكة بتشتي قراب دستي من بقرب بديلان دلالي شيري شربتي ضاوتها لقدامي رابما مهر ضاوتي ضاوتي لقدامي رابما مهر ضاوتي يا الاكسباس Vielen Dank.
دست خوش هندرین چپلیک بو ام خاتون عظیمه دنگ خوشا دست خوش هندرین جان زور زور سپاس چپلیک بو ام هنرمند عزیزانه که با یک روش پروفا سه باشوری و سه روشاوایی دستان خوش بیا. We're going to play you the last track and we're going to leave you with a lot of melody, a lot of music tonight to go. It's such a joy and a pleasure to have again so wonderful musicians. I want to give a big thank you to my patron for His Excellency, the President of KRG, President Nechirvan Barzani, who has been supporting us for the last 4 years. So thank you. Thank you to Rudao for being my media sponsor. We started this project in 2021, and thank you to the Citydale, Dr. Faleh Hassan, for providing us this beautiful space that is so symbolic. Next month, our international friends may or want to join us. We're going to be in the city of Halabja. The reason why is that Halabja is a very symbolic city, and this year Halabja was the 18th province in Iraq, so we're going to take the concert. It's going to be the last Thursday of September in Halabja, and then we're going to be in Suleimania probably after the elections in Iraq in November, and then we're going to finish in Erbil in December. This is the schedule. Thank you for coming. But the last track, we want a lot of audience communication. We're going to play you the last track. Thank you so much for coming. Give yourself a big round of applause. Thank you so much again.
نايلو والله تواقي نايلو 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 دينا والله تواقي نايلو نايلو تمسكني قرابي نايلو 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 توري نامي Awana Bankan. Shamaran, come on, girls. One, two, three. زۆر سپاس دەستان خۆش بێ چاوی هەمووتان خۆش بێ دەستی هەمووتانە گوشم تکایە فۆلۆمانکەن Zahawi Music House. Please follow us for the next event wherever we are. Come and see our concert. Thank you so much, guys. You give us great energy. Thank you so much. Good night.